Squid. Oh, this is a Squid Game. What? Hi, love. Doesn't go down. I'm not here to say. Mazmai Maria, how are you? You saying them with some Mazmai? Can I didn't go? I'm going to go. I'm going to me today one away. None you heard. None pictures with them. Hold on. I'm writing this email. I know, sir. Morning, everybody. Gaga. So it turns out I'm famous, guys. I am really like so famous. Sister Yangwanga to Telegram. My sister is not into Facebook. She's more into Telegram. So the people there and stuff like that. So she was asking them, call you, where do you know my sister from? Blah 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 blah. She comes, who is your sister? She comes bullet. Hi Duru. She comes bullet. Hi the bullet kwa. There were other people on the panel that knew me and some events about me. Kwataura mavhile zvikanzi bullet akambobudisira vanhu bhodhoro varwa kubawa chichichi musikadzi uya akaposa dzurwa zamu chichichichi ndikaseka zvangu ndikati inga ndiri kutopisa. But anyway, I'm here just for a short time and I've got messages to reply. Pane vanhu ava vakaita sana RGS. This account is just 3 weeks old and aina mafollowers aina vanhu. Andiri tinotukirwa kuuya kuzopema, tinoshoropodzwa kuti munogara muchipema. So I marketed myself the other day ndichiudza vanhu kuti ndiri kuda kudzokera kuzoita mapayment and stuff like that. And gracefully I got somebody through Facebook akatobhadhara kamari kake neFriday tikatomuitira mapepa ake akasubmita nezuro. And then the other lady said she's going to pay on Saturday. Hopefully, I'm going to so I'm trying to push. Remember, I said I would like to move to a place of me being able to work and sustain myself. I don't want to be too dependent on my mom, my sisters, everybody around the world, whoever helps me. I do not want to always go there because sometimes when you go and ask
kana munhu akupa promise anenge ari busy iwe uri kuda musi iwoyo akuzokupa a day or 3 later. All of those things frustrate you. You are you're vulnerable, but munhu uya anenge ari busy, whatever the case might be, you know. So I want to be in a situation where I'm dependent. Nyaya yekutengesa mausiku iri kunetsa. Like yesterday it rained, the day before it rained, the whole of this week of Monday it's been raining. Winter is coming. Inini zvazvino chifuva changu hachina kusimba. Winter is coming. Going kunomira muroad uchitengesa tanga tadona yuvona meno zvafamba seiona varwe. Winter is coming. I'm going to be in the street and stuff like that. So I want to like plan ahead. I want to start doing a little bit of things. I feel more active now. Remember I was doing farming. Farming farming finish my money. Remember ndaiwene mkomo nebasa ishanda every day. Ndaimbadira $90. Ndaitenga mbeu, tairima, taidi. But produce here yanga isinga sustain ichikava macost edu. It wasn't even close to profitable. Hence I left that business because you yes, I want every day. But it was not coming back. Whatever share Marie or Savi or whatever the case might be, I managed to bring the kids and all that stuff, yes. But it's not enough. So nyaya yekutengesa futi yani challenge ye mvura. Kukangonaya chita kuna munhu anouya kutenga hembe mausiku anenge achida ruende. And kana ukanaya, the straight thing that they do is just go and take a taxi and go home. So on the other hand, ndakuti okay fine. Handichizosa zvechi zvemape handitengesa zvinhu zvewinter DM kuno kuDurban zvakachipa. Ndokubata kuseri phone. Ndaitoorder kuDurban most of the stuff. So I want to be in a situation yekuti I market on Facebook whatever I'm selling. Munoti ndikuchida ndonodhirivhara sezvandaimboita kuSouth Africa ndozvandaita handiti. And also on the other hand do basa remapermits ndinorigona. I've got a computer here, Wi-Fi yangu zvese, it's just client paying and stuff like that. Kwakuuyawo zunhu iri riri kuti hanzi zvimubikirwa haisi, hanzi mubikirwa haisiriyo fake here. So I don't understand when you come and comment to pull me down. Ndikakumbira, it's a problem. Ndiri kuzvimaketa, it's a problem. Saka chinongodiwa nemunhu ndichingomuona achisafa. Pandinenge ndichisafa paya pandinenge ndichisekwa. The little that I try. Iwe untori ghost uri museri meaccount momo uda kuramba uchinditsikirira. How do you sleep at night? I've got 3 kids. Takataura tikati content yababa vaya taimisiwa futi zvakare for the second time nasoko. Hachakwanisi kutaura kuti chengeta vana vako. Hachakwanisi kumposta kana kudii kubaya malive. No, zvakatopera handiti takutoita zviri quiet. But unoona munhu achiuya achinyora macomments akadai papost yangu. I'm marketing myself. I want clients. I need to start building a trust basis with my clients. I told you ndikati zvinhu zvekuita zvemadhire kuseriseri handichadzidi. I just want to do straightforward things. Kana zvichingaiti I can't help you. Kana zvichiita I help you. But unoona umwe munhu achiuya kuzonyora these silly comments. What do you get? Chako kuda ngondoona ndichingokumbira. Kana ndikakumbira futi wondiseka. Asking people for money is not nice. The worst feeling ever. You have butterflies. Coming out of your comfort zone. To tell people kuti ndibazire andina mari. It doesn't make sense. I put a post. There is a post yangu ndiko expect that ndiwane my clients 1 or 2, which I was very lucky. I got somebody last week. I got another lady who was asking me about my start permit, evana vake and stuff like that. And where are you based on the permit issues first for first timers? How legit are they? If you can clarify, we want those. We want those. We just tired of trying. No, don't try things that you don't meet the criteria. For example, let's talk about my permit to South Africa. That's where I'm more prone on. And did it. Permit to South Africa, number 1, if you don't qualify, you apply for a waiver. Waiver yako utaura kuti minister
ndane makore ndichigara muSouth Africa but ABCD handina zvakati ndoda kuaplyira general work permit. This is my work experience. Here are my references. You submit the application, and remember, applying for a work visa with an agent or even by yourself in Juga, there's no chances of you winning unless your application is watertight, unless you pronounce yourself, you present yourself. It's just like applying for a tender. You can win it, you can lose it. My study permits, the required is you must have medical aid. You must have an acceptance letter. You are going to apply for a study permit to medical aid. Medical aid has to be paid a year upfront. Kana uchinotora medical aid nediscovery kana iri 450 a month, unobhadhara 450 times 12 months upfront. Vere kudyira vanhu mari kunodyirwa. Handiti. Handakakutaura ndikati nini I've got clients that I still need to refund. What happened? Home Affairs yakachinja mutemo. Those situations are in. It's better to own up and say, no, you know what? Zvakaposhika. But for my clients, we never even submitted the application because the minister Saka, there's not everyone that is legit. But at the end of the day, it's a matter of you doing also your research. That's the other thing you need to do. Are you taking the tablet? If you're taking the tablet, move from Ningrikin plug your Wi-Fi. Then comes my life partner. Pane visa, pane 2 categories in my life partner. 1, ye marriage certificate. 2, it's not marriage certificate. And it's not marriage certificate. Ndo life partner ye 3 years. It has a working condition. It requires you, and the well said in Juga, Takuto Damjolo visa. What are the requirements? Is it obvious? Are you obvious? What is it? How going to switch out in Greek tablet already? And it's just pressing this big button here. See? So, Gerald Avundanejum permit. Right, Gerald, iwewe uri South Africa, uri Zimbabwe, handitika. Ndishataura nerudzi wedu. Iwe uri unobva kuZimbabwe, handitika. Wasangana na Cynthia muningirikini musasco. Cynthia kwaari chatinoda bank statement rake ne ID yake. Handiti. Pane affidavit ramunoita kumapurisa muri 2 rinotaura kuti tiri kudanana chichi this and that. Pane tsamba yamunoenda kunotora kuna lawyer. Isusu tinokutumirai kuna lawyer uyu ningirikini okupai tsamba yaye kuti isusu tiri kudanana tine makore akati. Cynthia akafa handina chake chandotora. Ini ndikafa hapana chake chandotora. Tikarambana umwe nomwe anoenda nezvake. Handitika. The 2 fundamental things that are required is the spousal affidavit and the notarial contract to prove you are in a relationship. Handiti. Not kuti munobatanidzwa kana vanhu vakarambana chiita. It's just a relationship. Handiti. So, panhau dzekuita cohabitation vanokubvunza kuti what proof do you have? For example, isusu tatenga Gerald tapa Cynthia mari kuti abvume kuti tiri kudanana. Iwo ningoya iko zvinoenda ndichatsvagire vanhu mashamwari. Munouya neshamwari dzenyu mega. Ina ndichadi kutsvagira vanhu mashamwari because zvakandipinza patsekondari kutsvagira vanhu mashamwari. Unoenda shamwari yako kana usiri kudanana nemusasco, unongotsvaga shamwari yako yaunopa mari, womutaura kuti inini 3 years visa rangu ndori handiri kuda, kana kadecide kuchata kuHome Affairs, it doesn't affect you in any way. Handiti visa riyaro rinoramba riri active. But iwewe unotaura nemunhu wako, mapepa pamunouya, isusu hatina chatakugadzira anymore. The only thing that we would make is proof of cohabitation. You can, in Greek, proof of cohabitation would be a copy of a lease agreement. If there's no lease agreement, monotaga monu, anokupa affidavit, vekutaura kuti vana vato vaziva vanogara pano, ABCD, handitira. Those things very easy. And you can apply from a visitor's visa. You don't need to apply for a waiver. If you've never had a permit in South Africa and you want to start applying, the first thing you have to do is apply for a waiver. A waiver is not a permit. Waiver, it's somebody notaura kuti minister. Inini ndinonzi gogovana ta. Ndiri gogovana ta ndichida kuapply permit yakati. Iri kutaura kuti ine requirements A, B, C, D. But my requirements iwayo inini pa 7 ari kudiwa ndine 6 kana kuti ndine 4. And so nothing is required from atisati tasvika ikoko, don't worry. Inini ndiri kutsvaga kugara South Africa. Pama requirements 7 inini ndine 5. Kana minister akadecide kuti okay fine, remember your application has to be solid. Handiti mawaiver anetsi kana ukangonyora vet yako
weva yaya inobuda wopa mapoints ako abcd. And remember to always mention kuti my intentions of living in South Africa are to boost also the economy, to play a part in, because the main issue is what are you giving our South African community? What are you is our community benefiting from what you are doing, or you ndio benefit? No, I like kuti ayo zvandichenge ndichita zvinyo benefit nyika ye South Africa sizvo ndiri mupoteri gara bla 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 bla. Weva yako yabuda uno apply general work permit yako, study permit yako, uno apply any application. Back to mjolo permit. Mujolo permit mu Zimbabwe anofana kuproduce police clearance. Anditi anofana kuproduce medical report, ne x-ray report. Kana vakakuwana uine TB yako seni vanoda kuziva kuti uri kumwa mapiritsi. Anditi medical report, it doesn't ningirikini stop you from applying, but they want to know kuti hauna communicable disease here, zitachiwana chichichi, all the stuff. Saka tati police clearance mu Zimbabwe, medical report mu Zimbabwe, x-ray report mu Zimbabwe, newe futi. And remember mistake yamunoita pamatsamba ekubasa musanyora kuti I am working, unotaura kuti I have been offered a job, because you don't have work rights. Ndo zvimwe zvinokanganisa maapplication kuti unotanga kutaura kuti ndiri kushanda kwakati ndiri kuhora 5,000, unotaura kuti aiwa Miri ID has offered me a job, this is the salary that I'm going to be earning. Saka ari kundipa salary yakati. Saka inini munhu wangu ndinoda kugara naye ndichishanda. The minimum amount that is required between the two of you is 8,500. That's the financial Ningirikini threshold. The two of you need to provide that amount. Pasina mari yoyoyo, it affects your Ningirikini, your application. So tati Zimbabwe anotipa bank statement rake, anogona tipa bank statement rake